మా లిటిల్ షెఫ్ మీకోసం వండర్ఫుల్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాడు. అలాగే నేను కూడా వాడు కేక్ చేసిన తర్వాత మీకు చిన్నపిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తినే స్నాక్ అండి, కార్న్ ఫ్రిటోస్ అని చీజ్ వేస్ట్ చేసుకునేది, చాలా హెల్దీ స్నాక్. అది నేను మీకు చేసి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా. సో వాడు చేయబోయే రెసిపీ గురించి వాడిని అడిగేద్దామా? ఈరోజు నేను రైస్ కుక్కర్లో కేక్ చేస్తున్నాను. సో వాడు రైస్ కుక్కర్లో కేక్ చేస్తున్నాటండి. సో వాటితో పాటు వెళ్ళేసి ఎలా చేయాలో చూద్దాము. సో ఎప్పటిలాగే మన వీడియో స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు మేమిద్దరం కలిసి కొంచెం వెరైటీగా ఏదో చెప్పబోతున్నాం. ఎస్ అబ్బాయి? సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. అదండి కేక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దామండి. 1.5 cup flour, 1 spoon of baking powder, 1/2 spoon baking soda. Mix well. 1 spoon cocoa powder, 1/2 spoon vanilla essence. Mix well. And lastly, pinch of salt. Mix well again. So 3/4 curd. So 3/4 cup yogurt. 1 cup sugar. 1/4 cup butter. Mix well. So now add this to the dry ingredients. Mix well. One-4 cup of milk. మీరు మిల్క్ యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి. వాడు ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కలుపుకుంటూ మిల్క్ వేసుకుంటూ కలిపాడు. Now the batter is ready. Take a rice cooker and grease inside with oil. మీలాగా రైస్ కుక్కర్ మొత్తానికి రాసుకోవాలండి ఆయిల్, ఎందుకంటే బేక్ అయ్యాక ఏంటంటే క్వాంటిటీ పెరుగుతుంది కాబట్టి మొత్తానికి ఆయిల్ రాసుకోండి. So I've cut the baking plate into a round shape and we have to place it inside. Oil on top. Then we pour the batter. So now we have to set it in. Level it. So now we keep this inside the rice cooker and keep it in cook mode. Okay, so how many minutes? We have to keep it in for 40 minutes. 40 minutes. Okay. Keep the lid on. Let's wait for 40 minutes. Okay. Let's check. మీరేంటంటే స్పూన్తో కానీ ఫోక్తో కానీ అలా గుచ్చూస్తే మీకు పిండి అతకకపోతే అది బాగా బేక్ అయినట్టండి. Now we let it cool. కేక్ బాగా చల్లారిపోయినాక స్పూన్తో కానీ నైఫ్తో కానీ అలా ఎడ్జ్లో కొంచెం మీరు ఇలా లూజ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే కేక్ ఈజీగా బయటకు వచ్చేస్తుందండి. Place the bowl on a plate. Bye. Just slowly take the paper off. Looks
looks nice, Abhi. Now what's next? So now we have to do the toppings. Okay. So for the first topping, we're going to take 2 spoons of strawberry jam. So ఒక 2 spoons strawberry jam తీసుకుంటావా? ఏం చేస్తావు దాన్ని? We're going to melt it. Melt it in the microwave. Okay. మీ ఇంట్లో మైక్రోవేవ్ లేకపోతే ఏంటంటేనండి జాముని వేడి నీళ్ళ పైన పెట్టి స్టీమ్లో కూడా మీరు కరిగించుకోవచ్చండి. అలాగే మీకు ఇష్టమైన టాపింగ్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. వీడు స్ట్రాబెర్రీ వేస్తున్నాడు. So now we pour it on top. జామ్ ఏంటంటే ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి కేక్ మీద. సైడ్స్లో కూడా రాసుకోవాలి. ఇంకెలాంటి ఐసింగ్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఈ స్ట్రాబెర్రీ జామ్ సైడ్స్లో కూడా రాసుకోవాలండి. So you have to spread it on the side as well. And now we're done with the strawberry jam. Okay. So now what next? We get desiccated coconut. Okay. And we sprinkle it on top. మీ ఇంట్లో కనుక డెసికేటెడ్ కోకోనట్ లేకపోతే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ కూడా మీరు వాడుకోవచ్చండి. బనానా, స్ట్రాబెర్రీ ఎలాంటి ఫ్రూట్స్ అయినా వాడచ్చు. Yeah, that looks nice, Abhi. So అయిపోయిందా కేక్? Yeah, cake is finished. సో ఇదండి కేక్ అయిపోయింది. చాలా సింపుల్గా చేశాడు రైస్ కుక్కర్లో. ఎగ్ లేకుండా, అవెన్ పని లేకుండా చేసిన కేక్ అండి ఇది. ఇప్పుడు వాడు కట్ చేయబోతున్నాడు. Now let's cut the cake. ఓకే Abhi. Now we cut it. And Yum, Abhi. టేస్ట్ చేస్తావా? How is it? Good? Thank you. ఇదండి మా అబ్బి చేసిన యమ్మీ కేక్, ఎగ్లెస్ కేకు రైస్ కుక్కర్లో చేశాడు. మీరు తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. చాలా టేస్టీగా ఉందండి. పిల్లలు ఈజీగా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ రెసిపీకి వెళ్ళిపోదామండి. కార్న్ ఫ్రిటర్స్కి ఏమేం కావాలో చూపిస్తున్నానండి. 1 కప్పు బాయిల్డ్ కార్న్ అండి. దీన్ని నేను కోర్సుగా గ్రేట్ చేసుకున్నాను. అలాగే 2 బాయిల్డ్ పొటాటోస్ అండి. వీటిని కూడా నేను మ్యాష్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఏదేంటంటే కొంచెం కోర్సుగా అండి, అంటే మరీ మెత్తగా కాకుండా దాన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే బంగాళదుంప అండి. ఇప్పుడు బ్రెడ్ క్రమ్స్, నేనైతే బ్రౌన్ బ్రెడ్ వాడుతున్నాను. మీరు మామూలు వైట్ బ్రెడ్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. మీరు అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా చేసుకుంటేనే బాగుంటుందండి. బయట షాప్లో కొనుక్కునే కన్నా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇలాగ మీరు గ్రైండర్లో తిప్పేసుకున్నారంటే ఫ్రెష్ బ్రెడ్ని మీకు బ్రెడ్ క్రమ్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయండి. అలా ఫ్రెష్గా వాడితేనే బాగుంటుంది. బాగా క్రిస్పీగా వస్తాయి ఫ్రిటోస్ అనేవి. ఇప్పుడు నేను ఇందులో కార్న్ వేసేసుకుంటున్నాను, గ్రైండ్ చేసుకున్నది. అలాగే బంగాళదుంప పేస్ట్ కూడా. దీని మీద ఏంటంటే ఎక్కువ ఇవి కారం ఉండవండి. అందుకని నేను ఒక పచ్చిమిరపకాయ మాత్రం కట్ చేసుకొని వేసుకుంటున్నా. అలాగే కొరియాండర్ అండి, కొత్తిమీర కూడా కట్ చేసుకున్నా. దీని మీద కొంచెంగా ఉప్పు, సాల్ట్కి మన టేస్ట్కి సరిపోయేంత కొంచెంగా పసుపు అండి. కలర్ బాగా వస్తుంది, నేను పసుపు వేస్తున్నాను. అది ఆప్షనల్. ఇది ఒకసారి బాగా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఏంటంటే మనం ఇందాక గ్రైండ్ చేసుకున్న బ్రెడ్ క్రమ్స్ వేసుకోవాలండి. బ్రెడ్ క్రమ్స్ వల్ల ఏంటంటే బైండింగ్ బాగా అవుతుంది. అలాగే ఏంటంటే క్రిస్పీగా కూడా వస్తాయండి అవి. ఇవి ఒకసారి బాగా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇందులో 1 స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ అండి. ఇది కూడా బైండింగ్ కోసమని విడిపోకుండా ఉంటుంది. ఇందులో ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు 1 అరకప్పు చీజ్ వేసుకుంటున్నానండి. ఈ చీజ్ వేయటం వల్లే చాలా టేస్టీగా వస్తాయి. హెల్త్కి కూడా చీజ్ మంచిదండి, కాల్షియం ఉంటుంది కదా. చిన్నపిల్లకి చాలా మంచిది చీజ్ అనేది. నేను లో ఫ్యాట్ చీజే వాడతాను. ఇప్పుడు ఇలాగా డో సైజ్ రెడీ అయిపోయిందండి. నేను చిన్న బాల్ సైజ్ తీసుకొని నేను రౌండ్గా మనం ఫ్రిటోస్ సైజ్లో మనం ప్యాటీస్ చేసుకుంటాం కదా, అలా చేస్తున్నా. ఇదేంటంటే కొంచెం థిక్గా ఉండాలండి, మరి పల్చగా చేసుకోవద్దు. అలాగా నేను డో అంతా మొత్తం ఇలా ప్యాటీస్ చేసేసుకున్నానండి. ఇందులో ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను సగం మీకు షాలో ఫ్రై చేసి చూపిస్తాను ఆయిల్లో, సగం ఏమో ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో చూపిద్దాం అనుకుంటున్నానండి. షాలో ఫ్రై కూడా నేను 2 స్పూన్స్ ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను, డీప్ ఫ్రై చేయట్లేదండి. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా చూడండి 2 స్పూన్సే ఉంది.
ఇందులో ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఫ్రిటోస్ పెట్టేసుకొని ఒక సైడు కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయ్యేదాకా ఫ్రై చేసుకొని మీడియంలోనే పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే తొందరగా అవి మాడిపోతాయి ఎందుకు. మళ్ళీ రెండో సైడ్ తిప్పుకొని అటుపక్క కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్గా కాల్ చేసుకుంటే ఫ్రిటోస్ రెడీ అయిపోతాయండి. ఇది చాలా హెల్దీ స్నాక్ పిల్లలకు. అసలు ఎయిర్ ఫ్రైయర్ ఉంటే అందులో చేసుకున్నారంటే అసలు ఇంక ఈ ఆయిల్ కూడా వాడే పని ఉండదు. నేను డీప్ ఫ్రై ఏం చేయలేదండి. సో ఇక్కడ మన షాలో ఫ్రై ఫ్రిటోస్ అయితే రెడీ అయిపోయినాయి. ప్లేట్లో తీసేసుకుంటున్నా. ఇది పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి ఈవినింగ్ స్నాక్ కింద. ఇప్పుడు మీకు రెండో మెథడ్ చూపిస్తాను ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో. ఎప్పట్లానే ఏంటంటే కొంచెంగా ఆలివ్ ఆయిల్ నేను స్ప్రే చేసుకుంటున్నాను, ఇందులో పెట్టేసుకుంటున్నానండి. ఎయిర్ ఫ్రైయర్ ఉన్న వాళ్ళైతే ఇది చాలా బెస్ట్ అండి. అసలు కొంచెం ఆయిల్ కూడా వాడాల్సిన అవసరం ఉండదు, బాగా హెల్తీగా అయిపోతుంది, టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది. ఒక 5 మినిట్స్ అండి. దీనిపైన నేను మళ్ళీ ఆలివ్ ఆయిల్ స్ప్రే చేస్తున్నాను. 180 డిగ్రీస్ అండి, 5 మినిట్స్ పెట్టుకుంటే చాలు. ఇప్పుడు మీకు చెప్తా కదా, ఏదైనా కానీ ఒక 5 మినిట్స్లో అయిపోతుంది మీకు. 5 మినిట్స్ తర్వాత ఏంటంటే తీసుకొని రెండో వైపు తిప్పుకొని మళ్ళీ ఇంకొక 5 మినిట్స్ అండి. మీకు ఒక 10 మినిట్స్లో ఏంటంటే హెల్తీ స్నాక్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. అసలు మొత్తం నేనైతే ఎయిర్ ఫ్రైయర్లోనే చేస్తాను, మీకు చూపిద్దామని 2 రకాలుగా నేను షాలో ఫ్రై కూడా చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చేసాయో, హెల్తీగా. ఇలా ఇదండి రెండో పద్ధతిలో చేసుకునేది కార్న్ ఫ్రిటోస్. ఇప్పుడు మీకు నేను ఓపెన్ చేసి కూడా చూపిస్తాను. చాలా ఎమ్మీ ఉంటాయండి టేస్ట్. మీరు పొటాటో బదులు ఏంటంటే స్వీట్ పొటాటో కూడా వేసుకోవచ్చండి. పూర్తిగా కుక్ అయిందండి లోపల ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో పెడితే 10 నిమిషాల్లో. ఇప్పుడు అలాగే షాలో ఫ్రై చేసింది కూడా చూపిస్తాను. చీజీగా వస్తాయండి, పిల్లలు ఇష్టంగా తినే స్నాక్. సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇంకోసారి ఒక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. టేక్ కేర్, బాయ్.